Dear students, today I am present before you with another lecture, and my today's lecture is on poetics. You all know that poetics is considered to be the first literary criticism in the history of world literature by Aristotle, and poetics is considered to be a very much significant pitch of literary criticism. And for the importance of this literary criticism, I would like to take 3 classes on poetics, and today is the first class on poetics and 7th class on the literary criticism. And I think it is very much important for all the students of literature to understand poetics well, because Aristotle had given analysis of many basic things of literature in poetics, and if you try to pay attention to my lecture up to the end, then you will find many important things or ideas to be reflected by Aristotle through my presentation. Poetics was written by Aristotle. Poetics was published in 335 BC. That is, Poetics was written before the birth of Jesus Christ, nearly 2,400 years ago. The Poetics is considered to be the earliest surviving work of dramatic theory and the first extant philosophical treatise to focus on literary theory. Actually, poetics is believed to be the first literary criticism, because before this poetics, we do not find the reference of any other criticism up till now. And it is considered to be very much comprehensive regarding different aspects of literature here. এই পোয়েটিক্স এটি আসলে প্রায় 2400 বছর আগে রচিত। ভাবতে অবাক লাগে, সেই 2400 বছর আগে রচিত এই রচনাটি এখনো পর্যন্ত সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বরঞ্চ দিন দিন তার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটিকে মনে করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে আদিতম লিটারেরি ক্রিটিসিজম। এর আগে কোনো লিটারেরি ক্রিটিসিজমের কোনো ধারণা বা কোনো রেফারেন্স পাওয়া যায় না এখানে। So this is really very much important, and you should try to pay attention to this important pitch of literature for your better understanding. And I would like to inform you that you will get many questions from this poetics, and that will be very much helpful for you to be successful in your examination. This is the image of Aristotle. Aristotle was born in 385 BC. He died in 323 BC. His notable ideas were Aristotelian philosophy, syllogism, theory of the soul, virtue ethics, education. He had got the education from Plato in Platonic Academy from 368 BC to 348 BC. Actually, whenever I think about Aristotle, I really become very much astonished about this great genius. It is really difficult to find a match of the genius like Aristotle nowadays. Aristotle is considered to be, the first literary critic in the history of the world literature. And at the same time, Aristotle is considered to be the father of biology. And Aristotle is considered to be a great philosopher of all times. And he is also considered to be a political scientist or a great politician. So it is really a very much comprehensive matter about this extraordinary character. যে একজন মানুষ যিনি প্রথম লিটারেরি ক্রিটিসিজম রচনা করেছেন, পোয়েটিক্স, তিনি আবার বায়োলজির জনক বলে পরিচিত, এবং তিনি আবার একজন পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক, এবং তিনি আবার একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও বটে। তো এই ধরনের 4টি বিষয় একজন মানুষের মধ্যে সন্নিবেশ ঘটানো, বা সেটা আসলে খুবই একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের জিনিয়াস আসলে এখনকার সময় এত কম্প্রিহেন্সিভ জিনিয়াস খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনকার দিনে যদি একজনকে, আমি ভাবতে অবাক আমার কাছে লাগে, যে একজন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষককে যদি লিটারেচার পড়াতে বলা হয় বা পোয়েটিক্স পড়াতে বলা হয়, অথবা একজন বায়োলজির টিচারকে যদি ফিলসফি পড়াতে বলা হয়, অথবা ফিলসফির টিচারকে যদি বায়োলজি পড়াতে বলা হয়, সেটি আসলে খুবই ডিফিকাল্ট এবং মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু আমরা অ্যারিস্টটলকে দেখি যে তিনি বায়োলজির জনক বলে পরিচিত, তিনি আবার পৃথিবীর প্রথম লিটারারি ক্রিটিসিজমের রচয়িতা, তিনি একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং তিনি পৃথিবী বিখ্যাত একজন দার্শনিক বটে। সুতরাং এই অ্যারিস্টটলের এই এক্সট্রাঅর্ডিনারি জিনিয়াসটা আসলে আমাদেরকে বিস্মিত করছে। So we should have to find out some characteristics of Aristotle. Aristotle is considered to be the great Greek philosopher. He is considered to be the founder of literary criticism. He was the disciple of Plato and the teacher of Alexander the Great. Dante called him the master of those who know. Plato referred to Aristotle as the mind. Main article corpus Aristotelism. So আমি ইতিমধ্যে বলে ফেলেছি আগের স্লাইডে যে অ্যারিস্টটল হচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক, তিনি লিটারারি ক্রিটিসিজমের জনক বলা হয় তাকে। তিনি প্লেটোর স্টুডেন্ট। আসলে পৃথিবীতে এই কয়েকজন পরপর বিখ্যাত হয়েছেন, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সক্রেটিস। সক্রেটিস পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন, ওয়ার্ল্ড ফেমাস ফিলোসফার, and the disciple or the student of Socrates was Plato. Plato also became world famous, and the student of Plato was Aristotle. Aristotle became world famous. Student of Aristotle was Alexander. Alexander also became world famous. But Socrates, Plato, and Aristotle became world famous by their creativity, by their knowledge, and Alexander became world famous by his heroism. This is the difference actually. But we must have to acknowledge that from the teacher to student, the 4 generations from Aristotle to Alexander became world famous. From Socrates to Alexander became world famous. Socrates থেকে আলেকজান্ডার পর্যন্ত 4টা জেনারেশন পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছে, এবং সেই 4টা জেনারেশনের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল 3 জন জ্ঞানের মাধ্যমে, তার সৃজনশীলতার মাধ্যমে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছে, আর আলেকজান্ডার তার হিরোইজমের মাধ্যমে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছে। দান্তে called Aristotle the master of those who know. দান্তে অ্যারিস্টটলকে বলেছিলেন যে যারা জানে তাদের শিক্ষক হচ্ছেন অ্যারিস্টটল, যারা জানে না তাদের শিক্ষক নয়। আর প্লেটো তার নিজের স্টুডেন্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন as the mind. Aristotle is considered to be the mind by Plato, the teacher of Aristotle. So motives for poetics. Poetics was the objections to dramatic poetry expressed by his teacher Plato in his Republic. Aristotle had tried to give arguments in against of his teacher Plato. প্লেটোর অনেক যুক্তি কে তিনি খণ্ডন করেছেন এই পোয়েটিক্সের মধ্যে। প্লেটো তার রিপাবলিকের মধ্যে পোয়েট্রি সম্পর্কে, ড্রামাটিক পোয়েট্রি সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগগুলো করেছেন তার জবাব দিয়েছেন পোয়েটিক্সের মাধ্যমে অ্যারিস্টটল। It is a reply to his master Plato. So this is really a great thing to see that there was the contest of greatness, there was the contest of knowledge, there was the contest of information between Plato and Aristotle. Plato considered imitation merely as symmetry or a servile copy of nature, which was refuted by Aristotle in Poetics. Plato compared poetry to painting, but Aristotle didn't like to make the comparison between poetry and painting in a similar way. He found the difference between poetry and painting, and poetry presents a copy of nature as it is. Poetry twice removed from reality. It is the shadow of the shadow. Introduction to poetics. Poetics was already mentioned to you that it was published in 335 BC. In the text, Aristotle offers an account of poetry, or more literally, the poetic art. এই সৃজনশীলতার মধ্যে অ্যারিস্টটল আসলে পোয়েটিক আর্ট বা পোয়েট্রি সম্পর্কে এবং পোয়েটদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। It is a short treatise of 26 chapters. Short treatise, but you will find 26 chapters in Poetics, 46 pages and 6 parts. 46 পৃষ্ঠা, 26টি চ্যাপ্টার এবং 6টি অংশে বিভক্ত অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স। Chapter number 1 to 5, chapter number 1 to 5 is the first part, in which you will find introductory remarks on poetry and its classification.
চ্যাপ্টার 1 থেকে 5 পর্যন্ত ফার্স্ট পার্ট in poetics, in which you will find the introductory remarks on poetry and its classification in a very extraordinary way. So চ্যাপ্টার 1 থেকে 5 পর্যন্ত এই প্রথম অংশে তিনি কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এবং কবিতার শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। And chapter 6 to 19, Aristotle elaborately discussed different, aspects of tragedy in a very comprehensive way. Chapter 20 to 22, he had given his arguments in favor of poetic diction. 20 থেকে 22 নম্বর চ্যাপ্টারে তিনি poetic diction, language of poetry, language of drama সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Chapter 23, he had talked about narrative poetry and tragedy. Chapter 24 to 26, epic is compared with tragedy. He had made a comparison between epic and tragedy in chapter number 24, 25, and 26. And in chapter 25, he had also given some objections that had been raised by Plato and others against poetry or drama. So now come to the theory of imitation. Imitation, অনুসরণের যে তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। There are three ways of imitation. The first one is means or medium of imitation. That is the serious action, sound, form, and color. যে এই যে ইমিটেশনের মাধ্যমটা কেমন হবে এবং সেই ইমিটেশনটা সিরিয়াস অ্যাকশন গুলোকে ইমিটেট করা হবে এবং তার সাউন্ড, ফর্ম এবং কালার এর মাধ্যমে। And objects of imitation. What should be the objects in the imitation of the poet? And that is men in action. The objects of imitation is men in action. মানুষ যারা বিভিন্ন কর্মতৎপর মানুষ, অলস মানুষ, লেজি অথবা স্লিপিং মেনকে কবিতা বা নাটকের মধ্যে তুলে ধরা হবে না, বরঞ্চ সেই সমস্ত মানুষদেরকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরা হবে, কবিতার মধ্যে তুলে ধরা হবে, অথবা কমেডির মধ্যে তুলে ধরা হবে, ট্র্যাজেডির মধ্যে তুলে ধরা হবে, যারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। So the man in action is actually the object of imitation according to Aristotle. And manner of imitation, that is the verse in dialogue, narrative or dramatic, either narrative poetry or dramatic poetry or the verse in dialogue will be considered to be the manner of imitation. So these are the three ways of imitation according to Aristotle in poetics. So now come to the definition of tragedy. That is really very much important, and this definition had widely been acknowledged by letter writers or letter critics. Aristotle had given the definition of tragedy here. Tragedy is the imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude in a language embellished with each kind of artistic ornament, each kind brought separately in separate parts of the work in the form of action and not in the narrative form, with incidents arousing fear and pity and wherewith to accomplish the catharsis of such emotion. So you will find a complete definition of tragedy here. Tragedy is the imitation. It is definitely tragedy is also the imitation. Poetry is also the imitation, but it is the imitation of an action that had already been uttered in the previous slide. That is, men in action will be the subject matter of imitation, object of the imitation, and that is serious. Tragedy will be always serious. It will never be non-serious. It will never be comic. It will never be the laughing type of thing. It is always a type of serious action, complete, and it will be a complete action, not incomplete, and of a certain magnitude, but it will be of certain magnitude. এটা যেরকম সম্পূর্ণ হবে, এটা যেরকম ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ হবে, এবং এখানে যেরকম করুণ রসাত্মক বিষয় থাকবে, এবং এটার একটা পরিসর থাকবে। অল্প পরিসরে কমপ্লিট হলে হবে না, তার একটা নির্দিষ্ট পরিসর থাকবে। সেই পরিসরটা, ম্যাগনিটিউডটাকে এখানে প্রাধান্য দিতে হবে। ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ এমবেলিশড উইথ ইচ কাইন্ড অফ আর্টিস্টিক অর্নামেন্ট, এবং তার ল্যাঙ্গুয়েজটা হতে হবে খুবই শৈল্পিক অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে, যাতে সেটি পাঠকের কাছে খুব পাঠকের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়। ইচ কাইন্ড অফ বর্ড সেপারেটলি ইন সেপারেট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাকশন, এটা অ্যাকশন আকারে থাকবে, নট ইন দ্য ফর্ম ন্যারেটিভ ফর্ম আকারে না। ট্র্যাজেডি কোনো ন্যারেটিভ ফর্ম আকারে হলে সেটা পোয়েট্রি হবে, আর অ্যাকশন আকারে হলে এটা ট্র্যাজেডি হবে। উইথ ইনসিডেন্টস অ্যারাউজিং ফিয়ার অ্যান্ড পিটি, এবং এমন ঘটনাগুলো এখানে উপস্থাপন করা হবে যেটা ফিয়ার এবং পিটি জাগ্রত করতে হবে, ভয়ও জাগ্রত করবে, আবার করুণাও জাগ্রত করবে। তার মানে এমন কোনো ঘটনা থাকবে যেগুলো দর্শকদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করবে, কিন্তু পাশাপাশি সেখানে সেই ঘটনাগুলোর কারণে যে চরিত্রগুলো উপস্থাপিত হবে, সেই চরিত্রগুলোর প্রতি করুণা বা সমবেদনা, ভালোবাসা অনুভব করবে দর্শকেরা, পাঠকেরা। And
to accomplish the catharsis. And catharsis, that is very much important. And to produce catharsis, the object of the tragedy. If a tragedian cannot produce catharsis to arouse fear and pity, then that tragedian will not be considered to be a successful one. So now come to the 6 formative parts of tragedy. There are 6 formative parts, and in other slide you will find 4 quantitative parts, but here you will find 6 formative parts which are very much important and which must be present in a tragedy according to Aristotle, and it is actually believed to be a classical tradition, classical rule. If you do not produce, or if you do not represent these 6 things in a tragedy, then that tragedy will not be considered to be a successful one according to classical tradition. এবং ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এই 6টি বিষয় যেটি ফরমেটিভ পার্টস অফ ট্র্যাজেডি, একটি ট্র্যাজেডি গঠনের জন্য, একটি ট্র্যাজেডির স্ট্রাকচারের জন্য অপরিহার্য। এই 6টি না থাকলে সেটি ট্র্যাজেডি হবে না, যেটা ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশনে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই 6টির মধ্যে কোনোটা পরবর্তী আধুনিক কালে এটি হয়তো ডিসকার্ডেড হয়েছে, কিন্তু অ্যারিস্টটল মনে করেন তার সময়কাল পর্যন্ত বা বহুযুগ পর্যন্ত এই 4টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তার মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্লট। প্লট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান. It is considered to be the lifeblood of the tragedy. Plot is the arrangement of the story. স্টোরিটিকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে, এবং সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে প্লট, যেটিকে মনে করা হয় ট্র্যাজেডির লাইফ ব্লাড। And the second important part is character. If there are no characters, then that will not be a tragedy. একটি ট্র্যাজেডিতে যদি কোনো চরিত্রই না থাকে, তাহলে তো আর সেটা ট্র্যাজেডি হবে না। সুতরাং প্লটের পরপরই এই প্লটটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, প্লটটাকে ক্রনোলজিক্যালি এন্ডিং এর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যারেক্টার থাকবে, এবং সেই মানে one or more characters, mainly there will be more characters actually. And the third important part is thought. The characters will have the thought, distinctive thought among themselves. চরিত্রগুলোর তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থাকবে, এবং সেই চরিত্রগুলো তাদের চিন্তা ভাবনা যখন তারা আচার আচরণ, তাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ করবে, এবং তার মধ্যে দিয়ে তার থটগুলো প্রকাশিত হবে, এবং এই থটটা হচ্ছে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফরমেটিভ পার্ট of the tragedy. And the fourth one is song, that is chorus or choric song. That is considered to be one of the most important parts in the classical tradition, but in modern drama in many cases we do not find song actually. Tradition, it was definitely a very much significant part of the tragedy. And the spectacle, that is another important thing. A spectacle means a stage effect. There should be the stage effect, because tragedy is not written for reading. Tragedy is written for representation through the stage. That is considered to be the spectacle. And the last one is diction, that is the language. These are the 6 parts. I think you should remember all these 6 parts always. Number 1 is plot, the second one is character, the third one is thought, fourth one is song, fifth one is the spectacle, and the 6th one is diction. So now come to the plot. What should be the characteristics of the plot? How should the plot be presented in a tragedy? These are the things that you will find. Plot should be the whole. Plot হবে সামগ্রিক, সম্পূর্ণ একটি প্লট হতে হবে, যেটা এর আগেও বলা হয়েছে। It should have a magnitude. অনেক সময় সম্পূর্ণ হলো কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। এই অতি সংক্ষিপ্ত হলে হবে না, আবার অনেক বিশালও হলে হবে না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিসর থাকতে হবে, সম্পূর্ণ হতে হবে, এবং নির্দিষ্ট একটি পরিসর থাকতে হবে, অর্গানিক ইউনিটি, এবং এটা একটি ইউনিটি থাকতে হবে, ইউনিটি অফ অ্যাকশন থাকতে হবে, ইউনিটি অফ দ্য প্লট থাকতে হবে। Probability and necessity, necessity is more important. That is all the stories should come in the tragedy as the necessity of the previous action. যে আগের যে ঘটনাটা ঘটে গেছে তার অপরিহার্য উপাদান হিসাবে, অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে পরের ঘটনাগুলো ঘটবে, সেখানে নেসেসিটির গুরুত্বটা বেশি থাকবে। উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ, দ্যাট ইজ the spectators will supposed to suspend his power of disbelief at the time of watching the drama, watching the tragedy দেখার সময় তাদের যে অবিশ্বাস করার ক্ষমতাটা লুপ্ত থাকবে, এবং সাময়িক সময়ের জন্য এই নাটকগুলোর কাহিনীগুলোকে তাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে, এবং এটি ট্র্যাজেডিয়ানের সার্থকতা। And formative elements of the plot, there should be the reversal, that is called peripetia, that is the reversal. There should be the reversal in a tragedy. There should be the
Anagnorisis, that is called discovery and suffering. Now, I would like to talk something more about reversal, discovery, and suffering. This reversal means, suppose situation was one in a position, and all on a sudden the situation will be totally different. That is called reversal. একটা পরিস্থিতিতে নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এমন কোনো ঘটনা ঘটবে যে ঘটনার কারণে পুরো পরিস্থিতিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এবং অবশ্যই ট্র্যাজেডি হতে গেলে হ্যাপি থেকে আনহ্যাপির দিকে যাবে, হ্যাপিনেসের থেকে আনহ্যাপিনেসের দিকে যাবে। এটি রিভার্সাল, এবং সেই রিভার্সালটা হবে ডিসকভারির কারণে, কোনো কিছু আইডেন্টিফিকেশনের কারণে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি, কিং ইডিপাসের মধ্যে, ইডিপাস রেক্সের মধ্যে। ইডিপাসের জীবন কাহিনী ভালোই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ করে সে জানতে পারলো যে মানে সে আসলে হত্যাকারী, এবং পরবর্তীতে সে জানতে পারলো যে সে তার বাবা মার, যাদেরকে বাবা মা মনে করেছে, তাদের আসলে সন্তানই না। এই যে ডিসকভারি, এই ডিসকভারি গুলো কিন্তু তার রিভার্সালের দিকে নিয়ে গেছে, তার টোটাল হ্যাপিনেসটা আনহ্যাপিনেসের দিকে চলে গেছে, এবং হ্যাপিনেসটা আনহ্যাপিনেসের দিকে যাওয়ার জন্য সাফারিংসটা তৈরি হয়েছে, এবং এই সাফারিংসটা হচ্ছে ক্যালামিটি। তো একটি ট্র্যাজেডিতে রিভার্সাল, ডিসকভারি এবং ক্যালামিটি থাকতে হবে, এবং এই তিনটা জিনিস যদি না থাকে তাহলে আসলে ফিয়ার এন্ড পিটি জাগ্রত হবে না, এবং যেটি ক্যাথারসিস সেটি জাগ্রত হবে না। সুতরাং এই তিনটি জিনিসকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে: রিভার্সাল, ডিসকভারি and sufferings, that is calamity. And now come to the characters. The characters of the tragedy should be good, good characters, not totally villainous or bad characters. The characters should be good. Characters গুলো ভালো চরিত্র হবে, হ্যাঁ তাদের দোষ ত্রুটি থাকবে, কিন্তু তারা অনেক খারাপ চরিত্র হবে না। ক্যারেক্টার শুড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং যথার্থ। এটি এমন হবে না যে কোনো আলিফ লায়লা বা অন্য ধরনের কাহিনী, যেগুলো অবাস্তব কাহিনী, এরকম হবে। চরিত্রগুলো বাস্তব, মানে যথার্থ কাহিনী হবে। এন্ড ক্যারেক্টার শুড বি ট্রু টু লাইফ, এবং সেই যথার্থ হওয়ার কারণে ক্যারেক্টার গুলো অবশ্যই জীবন থেকে নেওয়া হতে হবে, টেকেন ফ্রম রিয়েল লাইফ, সো দ্যাট উই অর দ্য স্পেক্টেটরস ক্যান বিলিভ ইন দ্য ক্যারেক্টার্স। এই ক্যারেক্টার গুলোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে যে না, এটি আসলে আমাদের চারপাশে আমরা যে চরিত্রগুলো দেখছি সে ধরনের কোন চরিত্র। সুতরাং ক্যারেক্টার্স গুলো গুড হতে হবে, টোটালি ব্যাড এটা হওয়া যাবে না। কিছু তার ফল্ট থাকবে, tragic flaw থাকবে, but on the whole the character should be good, and the character should be appropriate, character should be true to life, that is character should be taken from real life, and character should be consistent, এবং ধারাবাহিক হতে হবে। মানে তাদের আচরণগুলো যেন খুব অ্যাবনর্মাল না হয়, হঠাৎ করে একরকম আচরণ করছে আবার ভিন্ন রকমের, এমনটি হওয়া চলবে না। আর এই কনসিস্টেন্সির মানে হচ্ছে, যেমন একটা পুরুষ যদি চরিত্র হয় তাহলে সে তার পুরুষের মতোই আচরণ করতে হবে, এটা নারী চরিত্র হলে তার আচরণটা নারীর মতো হতে হবে, শিশু চরিত্র হলে তার আচরণটা শিশুর মতো হতে হবে, আবার কিশোর চরিত্র হলে তার আচরণটা কিশোরের মতো হতে হবে, এবং তার পেশা যে পেশার থেকে চরিত্রটা আনা হবে সেই পেশার সাথে সামঞ্জস্যশীল আচরণ হতে হবে। কিন্তু দেখা গেল এমন একটা পেশা থেকে আনা হলো, কিন্তু ওই পেশার সাথে সামঞ্জস্যশীল আচরণ ওই চরিত্রটি করছে না, তাহলে বোঝা গেল যে চরিত্রটি ইনকনসিস্টেন্ট আচরণ করছে, এবং সেটি কখনো সার্থক চরিত্র হবে না। সুতরাং চরিত্রগুলো চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সবাই মনে রাখবে: গুড, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ট্রু টু লাইফ and consistency. Now thought, the ways with which thought can be employed are proof and refutation. Thought, this is the third part, formative part of the tragedy. There should be the proof and refutation. যে আমরা থট কখন জানবো? যে আমি যখন কোনো প্রুফ দিব, আমি কখনো যুক্তি প্রদর্শন করব, আমি যখন কোনো যুক্তি খণ্ডন করব, আমি যখন আমার মতামত প্রকাশ করব, তখন কিন্তু আমার থটটা বোঝা যাবে। যতক্ষণ না আমি কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমার থট কেউ বুঝতে পারবে না। সুতরাং চরিত্রগুলো তাদের যুক্তি, তাদের তর্ক, তাদের যে চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে তারা তাদের থটটাকে প্রকাশ করবে। প্রোডাকশন অফ ইমোশনাল ইফেক্টস, এবং তারা তাদের আবেগগুলো যখন প্রকাশ করবে তখনও কিন্তু সেই আবেগগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের থট প্রকাশিত হবে। and introduction of the importance or signification of anything, এবং কোনো কিছু গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যখন সে কোনো কথা বলবে, তাৎপর্য বোঝানোর জন্য কথা বলবে, তখন কিন্তু তার থট বোঝাবে। যেমন আমি এখন পোয়েটিক্স সম্পর্কে কথা বলছি, সুতরাং পোয়েটিক্স সম্পর্কে আমি যখন কথা বলছি তখন কিন্তু আমার থটগুলো, যদিও আমি অ্যারিস্টটলের কথাই বলছি, কিন্তু তারপরে আমি যখন কিছু কথা ইলাবোরেটলি বলছি, আমি কিছু আরো উদাহরণ দিচ্ছি, তখন কিন্তু আমার থটটাও কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে আমিও মানে কোন ধরনের চিন্তা চেতনা লালন করি বা ধারণ করি। সুতরাং একটি চরিত্র যতক্ষণ তার কথা না বলবে ততক্ষণ কিন্তু তার আসলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার চিন্তা চেতনা উপলব্ধি করা যাবে না, এবং তার চিন্তা চেতনা উপলব্ধি করতে গেলে তার যেরকম যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে, যুক্তি খণ্ডন করতে হবে, তার আবেগগুলোকে যখন প্রকাশ করবে, তিনি যখন কোনো গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোনো কথা বলবেন, তখন অবশ্যই উপলব্ধি করা যাবে যে আসলে তার থটটা কিরকম। যেমন আমি অ্যারিস্টটলের প্রথম দিকে বললাম যে অ্যারিস্টটল একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি জিনিয়াস, সেটি কিন্তু আমার স্লাইডে ছিল না, যে অত জিনিস, আমি কিন্তু বায়োলজির জনক এই কথাটা কিন্তু আমার স্লাইডে ছিল না, অথবা তিনি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই কথাটা স্লাইডে ছিল না,
কিন্তু আমি কিন্তু সেই কথাগুলো বলেছি, কারণ এটা বাস্তবতা। এবং এই কথাটা বলার মাধ্যমে আমি কিন্তু প্রকাশ করেছি যে আসলে অ্যারিস্টটলের প্রতি আমার ভক্তিটা কিরকম আছে। সুতরাং এই যে আমি আমার কথার মধ্য দিয়ে আমি যে আমার চিন্তাকে প্রকাশ করলাম, এবং যারা যারা আমার কথা শুনছে তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে আমি আসলে অ্যারিস্টটল সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করি। এটি কিন্তু অ্যারিস্টটল বলেছেন যে থট প্রকাশ করার মাধ্যম হচ্ছে এটি, যে কোনো গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য, কারোর প্রতি ট্রিবিউট দেওয়ার জন্য, কাউকে ভক্তি করার জন্য, কোনো যুক্তির পক্ষে কথা বলার জন্য, যে যখন কোনো চরিত্র কথা বলবে সেটি হচ্ছে তার থট। Fourth thing is songs or melody. Songs is the pleasurable addition to a play. This is a classical tradition. In the classical tradition there was chorus. In a tragedy, song is provided by the chorus. The quantitative sections of the tragedy are, in my previous slides I have talked about the formative section. Now I will talk about the quantitative section. There are 4 quantitative sections. First one is prologue, second one is choric song, third one is episode, and the fourth one is extant. What is prologue? Prologue is the first part of the the first part is actually prologue. Prologue is the first chapter before the entry of the first chorus. Before the entry of the first chorus, the choric song is actually chorus. Episode is the part between 2 choric songs, and the exort is the last part after the entry of the last chorus. I would like to explain more. Prologue মানে হচ্ছে যে একটি নাটকের প্রথম কোরিক সং আসার আগ পর্যন্ত যে অংশটুকু, সেটি হচ্ছে প্রলগ। মানে প্রথম কোরিক সং বা কোরাস আসার আগ পর্যন্ত যতটুকু অংশ সেটি হচ্ছে প্রলগ। আর কোরিক সং তো আমরা বলবো যে কোরাসকে, প্রত্যেকটা কোরাসই হচ্ছে কোরিক সং। আর এপিসোড হচ্ছে প্রত্যেকটা কোরাসের মাঝখানে বা কোরিক সং এর মাঝখানে যে অংশটুকু। যেমন ফার্স্ট এন্ট্রি অফ দ্য কোরাস এরপরে যতটুকু অংশ হবে, এরপর সেকেন্ড এন্ট্রি অফ দ্য কোরাসের মাঝখানে যে অংশটুকু, এটি হচ্ছে এপিসোড। আবার সেকেন্ড এন্ট্রি অফ দ্য কোরাস থেকে থার্ড এন্ট্রি অফ দ্য কোরাসের মাঝখানে যে অংশটুকু, সেটা হচ্ছে এপিসোড। এভাবে লাস্ট এন্ট্রি অফ দ্য কোরাস যখন আসবে, তখন লাস্ট এন্ট্রি অফ দ্য কোরাসের পরের যে অংশটুকু, যার পরে আর কোনো কোরাস আসতে পারবে না, এই লাস্ট এন্ট্রি অফ দ্য কোরাসের পরের অংশটুকুকে বলা হয় এক্সট। এটি কিন্তু একটু খুব মনোযোগ দিয়ে মনে রাখবে সকলেই, যে প্রলগ হচ্ছে ফার্স্ট এন্ট্রি অফ দ্য কোরাসের আগ পর্যন্ত, 2টা কোরিক সং এর মাঝখানে যে অংশটুকু সেটা হচ্ছে এপিসোড, এবং কোরিক সং গুলোই হচ্ছে কোরাস, এবং লাস্ট এন্ট্রি অফ দ্য কোরাসের পরের যে অংশটুকু সেটি হচ্ছে এক্সট। So a spectacle or a stage effect. A spectacle is the mode of imitation by which the story is presented on a stage before an audience. It is the site of disaster, and Aristotle calls this a spectacle. A spectacle can raise fear and pity in the spectacle. So already I have talked about it, that is, a spectacle means a stage effect. So a stage effect means whenever the drama or the tragedy will be presented, will be staged before the audience, and whenever the audience will watch this drama, then it will be possible for this tragedy or drama to produce fear and pity among the spectators. এবং এই ক্যাথারসিস জিনিসটা, এটি কিন্তু খুব সার্থকভাবে আসলে যখন স্টেজ ইফেক্টটা হবে, তখন সেই স্টেজ ইফেক্টের মধ্য দিয়ে এটি সার্থকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু স্টেজ ইফেক্টের ক্ষেত্রে যেমন একজন নাট্যকারের অনেক বেশি সার্থকতা দরকার আছে, নাটকটা খুব সুন্দরভাবে লিখতে হবে, সেটি যেরকম প্রয়োজন, আবার স্টেজ ইফেক্টের জন্য কিন্তু যে প্রডিউসার অথবা ডিরেক্টর, তাদের কিন্তু অনেক বেশি ভূমিকা রয়েছে। যেমন একটা অনেক সার্থক নাটক, সেই নাটকটাও যদি ভালো প্রডিউসার বা ভালো ডিরেক্টর না হয়, তাহলে কিন্তু সেই নাটকটা কিন্তু সার্থকভাবে উপস্থাপিত হবে না। সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে যেমন স্টেজ ইফেক্টের ক্ষেত্রে যেরকম নাটকের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার পাশাপাশি প্রডিউসার এবং ডিরেক্টরের ভূমিকাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। Now come to the diction and style, the last formative part of the tragedy. Diction is the choice and arrangement of the words and image in a literary composition. According to Aristotle, a poet must use 6 type of words. এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পোয়েট্রি অর ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ড্রামা, এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ড্রামাটাকেই বলা হচ্ছে ডিকশন। এবং এই ডিকশনটাও খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ ডিকশন যদি সার্থক না হয়, তাহলে কিন্তু চরিত্র ভালো হলেও অথবা অন্যান্য সমস্ত কিছু থাকলেও কিন্তু এই নাটকটি একটি ব্যর্থ নাটকে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ডিকশন গুলো কেমন হতে হবে? ডিকশন গুলোর মধ্যে নাম্বার 1, কারেন্ট অর্ডিনারি টার্মস। যে সমস্ত টার্মগুলো একটি যে সমাজে নাটকটি রচিত হচ্ছে, ওই সমাজের চারপাশে যে সমস্ত টার্মিনোলজি, যে সমস্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেই শব্দগুলো
কে ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই বেশি পরিমাণে। কোনো নাটকের মধ্যে যদি এমন হয় যে কারেন্ট ওয়ার্ডস এর তুলনায় অন্যান্যগুলোই বেশি হয়ে গেছে, তখন কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝতে পারবে না এবং সেই নাটক জনপ্রিয় হবে না। সেই জন্য কারেন্ট অর্ডিনারি terminologies or terms should have to be given priority in a tragedy. The second one is foreign terms, borrowed or dialects. আর সেকেন্ড যেটা, কিছু বিদেশি ভাষা শব্দ অবশ্যই ধার করা যেতে পারে অথবা কিছু উপভাষা, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিদেশি ভাষা এবং উপভাষার পরিমাণটা যেন প্রচলিত ভাষার চেয়ে বেশি না হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেই নাটক অথবা সেই কবিতা মানুষ কিন্তু পছন্দ করবে না। এরপর হচ্ছে মেটাফোর্স, বিভিন্ন মেটাফোরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ শুড হ্যাভ টু বি ইউজড সো দ্যাট poetry or drama will be in a very elevated will be represented in a very elevated way. উন্নতভাবে উপস্থাপন করার জন্য মেটাফোরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে। অর্নামেন্টাল পেরিফ্রেজিস, different type of ornamental languages should also have to be used. Different similes, metaphors, allusions এগুলো থাকতে পারে। and invented words, এই ইনভেন্টেড ওয়ার্ডসটা হচ্ছে কোন একজন নাট্যকার তিনি হয়তো কিছু কিছু শব্দ নিজে তৈরিও করতে পারেন, যদিও সেই শব্দের পরিমাণ অনেক বেশি হবে না, কিন্তু কিছু শব্দ নাট্যকাররা তৈরি করতে পারেন বা কবিরা তৈরি করতে পারেন। পরবর্তীকালে দেখা যাবে তার আবিষ্কৃত শব্দটি পরবর্তীকালে অনেকে হয়তো ব্যবহার করবেন। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি, যেমন যারা গরু ছাগল পালন করে তাদেরকে রাখাল বলে, কিন্তু যারা পাখি পালন করে তাদেরকে কিন্তু কি বলা হয় এটা কিন্তু ছিল না কোথাও, কিন্তু কবি সাহিত্যিকরা কিন্তু যারা পাখি পালন করে তাদেরকে পাখাল নামে সম্বোধন করেছেন। এখন কিন্তু যারা জানে তারা কিন্তু পাখি পালনকারীদেরকে পাখাল বলেই সম্বোধন করে থাকে, যদিও এই পাখাল শব্দটা এর আগে কিন্তু ডিকশনারিতে ছিল না। সুতরাং এটি ইনভেন্টেড ওয়ার্ড, এই ইনভেন্টেড ওয়ার্ড গুলো থাকবে। আর 6 নম্বর যেটা থাকবে, নট ইনভেন্টেড বাট মেড নিউ লেন্দেনিং অর শর্টেনিং। অনেক সময় যে শব্দটা প্রচলিত আছে সেই শব্দটাকে একটু বড় করে আবার অথবা ছোট করে উচ্চারণ করা, সেটি কিন্তু যেমন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সেটাকে অ্যাড, এটা একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট না বলে অ্যাড বলা, এটা কিন্তু একসময় কিন্তু অ্যাড সবাই বলছে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। যেমন পিকচারটাকে এখন পিকচার না বলে পিক বলা হচ্ছে, তো সবাই জানে যে এটা আসলে পিকচারেরই শর্টেন ভার্সন। সুতরাং এভাবে কিন্তু শর্টেনিং অথবা লেন্দেনিং ফর্মেও শব্দকে তৈরি করা যেতে পারে। সুতরাং শব্দ 6 রকমের হবে, ডিকশন 6 রকমের: কারেন্ট অর্ডিনারি টার্মস, ফরেন টার্মস, বরোড অর ডায়ালেক্টস, metaphors, ornamental periphrases, invented words, not invented but made new lengthening or shortening. So rules of the tragedy, there are some rules, classical rules of the tragedy according to Aristotle. It is an imitation of an action. The first rule is that it should be an imitation of an action. প্রায় আগের স্লাইডগুলোতে বলা হয়েছে এটা অবশ্যই ইমিটেশন হবে এবং সেই ইমিটেশনটা অবশ্যই একটা অ্যাকশনকে ইমিটেট করবে। ট্র্যাজেডিয়ান শুড ইমাজিনেটিভলি ভিজুয়ালাইজ হিজ অ্যাকশন, ট্র্যাজেডিয়ান তার অ্যাকশনগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করে কল্পনার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করবেন। হি শুড ওয়ার্ক আউট দ্য ইমোশনস উইথ দ্য ভেরি জেস্টার্স অফ হিজ ড্রামাটিক পার্সোনালিটিস। পার্সোনালিটিস মিন্স ক্যারেক্টার্স, যে ক্যারেক্টারগুলো থাকবে নাটকে সেই ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে দিয়ে সেই ইমোশনগুলোর ওয়ার্কআউট করবে। হি শুড বিগিন উইথ দ্য ইউনিভার্সাল ফর্ম অফ দ্য প্লট, প্লট থাকবে, নেম থাকবে, এর মাধ্যমে একটি ট্র্যাজেডি রচিত হবে এবং সেটি যদি না করা হয় তাহলে ট্র্যাজেডি কিন্তু সার্থক হবে না। Epic and tragedy had been compared. Poetry is divided into epic or narrative poetry and dramatic poetry on the basis of manner of imitation. Imitation এর উপর ডিপেন্ড করে কবিতাকে এপিক অথবা ন্যারেটিভ পোয়েট্রি অথবা ড্রামাটিক পোয়েট্রি হিসেবে বলা যেতে পারে। এপিক ইজ দ্য ন্যারেশন অফ অ্যান অ্যাকশন ইন ভার্স ইমিটেশন। অ্যাকশনকে ইমিটেট করা হবে ভার্সের মাধ্যমে, সেটা এপিক। অবশ্যই এটা অনেক ইলাবোরেট হবে, অনেক বিস্তৃত হবে। and epic is the narration of an action in verse and tragedy is the dramatic representation of action. এপিক যেরকম অ্যাকশনকে ন্যারেট করে করবে কাব্যিক ভাষা ভার্সে, আবার ড্রামাটিক রিপ্রেজেন্টেশন যখন হবে তখন সেটা হবে হচ্ছে ট্র্যাজেডি। এবং ট্র্যাজেডি এবং এপিকের এই কম্পারিজন আসলে করা হয়েছে, আমরা পরবর্তী অন্য ক্লাসেও আমরা এটাই আলোচনা করব। Epic and tragedy, unity of plot in epic. Unity of plot in epic, there should be the unity of plot in epic definitely. The contrast between epic and tragedy had also been discussed in this chapter. Superiority of tragedy over epic. You should remember that Aristotle was in support of the tragedy. Aristotle যত বড়ই হোক না কেন এপিকের চেয়ে তিনি ট্র্যাজেডিকে সুপিরিয়র মনে করেন, শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ট্র্যাজেডি ইজ পসিবল উইদাউট ক্যারেক্টার বাট নট উইদাউট প্লট। ট্র্যাজেডি কখনো কখনো ক্যারেক্টার ছাড়া হইলেও হতে পারে, যদিও সেটা সার্থক হবে না, কিন্তু প্লট ছাড়া কখনোই সম্ভব না। এপিক ইজ অফ 4 টাইপস: সিম্পল, কমপ্লেক্স, এপিক অফ ক্যারেক্টার, এপিক অফ সাফারিং। 4 ধরনের এপিক মনে রাখতে হবে, এটি ব্রিফ কোশ্চেন আসতে পারে। সিম্পল এপিক, কমপ্লেক্স এপিক, এপিক অফ ক্যারেক্টার, এপিক অফ সাফারিং, 4 ধরনের। And tragedy is of 4. Tragedy is also 4 type: the complex tragedy, the tragedy of suffering, the tragedy of character, the tragedy of spectacle. এখানে সিম্পল ট্র্যাজেডি বলে কিছু নাই, সিম্পল এপিক আছে বাট সিম্পল ট্র্যাজেডি নাই। আর এখানে ট্র্যাজেডি অফ স্পেকটেকল নামে একটি আছে। সুতরাং এটি একটু কম্পারিজন এবং কন্ট্রাস্ট করা হয়েছে এপিক এবং ট্র্যাজেডিকে।
Ideal tragic hero, tragic hero should be an utter villain, should not be utter villain. Tragic hero কখনো utter villain হবে না, এটা utterly bad হবে না, অবশ্যই ইন্টারমিডিয়ারি মধ্যপন্থার একটি চরিত্র হবে, এবং একটি আইডিয়াল ট্র্যাজিক হিরোর যেমন কোয়ালিটি থাকবে অনেক, তার কিছু উইকনেসও থাকবে, এবং সে অবশ্যই একজন হিউম্যান বিং হবে, মানুষ হবে, অতিমানব হবে না। আর হ্যামারশিয়া থাকবে, তার হ্যামারশিয়া মানে হচ্ছে ট্র্যাজিক ফ্ল, তার কিছু ত্রুটি থাকবে, ট্র্যাজিক ত্রুটি থাকবে, এবং সেটি যেন তার সাফারিংস হবে। তো এখানে অনেকগুলো জিনিস আসলে কোর আইটেমস গুলো আমি ইলাবোরেটলি আর বলবো না। এখানে ইমিটেশন সম্পর্কে আমরা বলেছি, প্রাইড সম্পর্কে বলেছি, রিট্রিবিউশন, নিমেসিস, হ্যামারশিয়া, রিকগনিশন, ডিসকভারি, রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশন, ক্যাথারসিস, প্লট, ক্যারেক্টার, থট, থিম, ডিকশন, মেলোডি, স্পেক্টাকল। আমরা যদি একেবারে কোর আইটেম, একেবারে এক কথা যদি বলি যে কোনগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে, তাহলে আমরা দেখব এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো আমরা এর আগেও কিন্তু আলোচনা করেছি। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বলা হচ্ছে, কি বলা হচ্ছে? ইমিটেশন, প্রাইড, মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে, ইমিটেশন, প্রাইড, রেট্রিবিউশন, হ্যামারশিয়া, রিকগনিশন আর আইডেন্টিফিকেশন, রিভার্সাল, ক্যাথারসিস, প্লট, ক্যারেক্টার, থট, ডিকশন, সং and spectacle. So now come to the short notes, but I will not give short question and broad question today. In my next class I will give you the short question and broad question. There are some short notes which are very much important: mimesis, tragedy, comedy, tragic hero, poetry, theunities, hemorrhagia, prologue, chorus, and catharsis. These are the important short notes that may be available in your questions. So these are the things that you should take preparation on poetics. But I will take 2 more classes on poetics tomorrow. Tomorrow I will try my level best to take 2 more classes on poetics in a same day. So you should be attentive for those 2 lectures also. But in my first lecture, I have attempted to give you ideas about different aspects of poetics. Try to follow these things, and I hope it will be very much helpful for your preparation. Thanks to all of you for your patient hearing.